Mr. Marzev, so we know that you have brought back this tradition. Could you please just tell us a couple of really effectively use it how it was meant to be used? As you saw how Mr. Marzev showed, they can just hit, use it like a stick. And when you start to look at the system in this way, you start to understand that just because your leg, how it looks from the side, how visually beautiful it is, that's not enough in making your choice. Добрый день, дамы и господа. Good afternoon, ladies and gentlemen. Здравствуйте. Hello. Я хотел с вами сегодня утром, как и обещал, поговорить о новом курсе, который у нас будет уже со следующей недели. So today I would like to talk about the new course that will be in 1 week. Я бы этот курс назвал «Исследование собственной и мировой памяти». And this course I would like to call the researching their world's thinking, the researching of world's mind. Мы будем исследовать собственное прошлое и мировое прошлое. So we will research their world's past Если это сложно сказать, то можно сказать, что мы будем исследовать себя. So if it is difficult to say, we will research ourselves. Да. И мы будем исследовать те вещи, которые были в прошлом. And we will research such things that have been in the past time, in the past tense. Да. И, в общем-то, у человека есть его память. And so the person has its memory. Есть его память. И это определяет его как человека. То есть вот память — это причина его осмысления себя как человека. And so the memory is the reason why the person is thinking about himself. So he is thinking about him like a person. Ну, представьте себе, что вы потеряли память. So just take a look. For example, you just forget your memory. То есть все из вашей жизни исчезло сразу же. And everything just stopped in your life, and everything become empty in the memory. Но у человека есть разные уровни глубины памяти. But the person has a lot of steps inside his levels inside his memory. И человеческая память, она не ограничивается тем, что он имеет, или той жизнью, в которой он живет. And the person's memory does not go more from his life that he is living. Да. И поэтому мы будем с вами исследовать память человека, то есть исследовать собственную память. And that's why we will research our own memories. С одной стороны. In one side. А с другой стороны мы будем исследовать мировую память. And on the other side, we will research the world's memory.
Но на самом деле суть курса в третьем элементе. But the core of the course will lay in the third course, in the third element of the course. В особом методе использования как бы памяти собственной. In a special method of using your memory. В особом методе использования памяти, который разработан в нашем институте. That was created in our scientific institute. Да. И при отработке как бы самого метода название проект получил «Фотокаббала». And this project had the name Photo Kabbalah. И это просто название. And it is just a name. Хотя в нем есть как бы какая-то доля небольшая правды и связи с каббалой еврейской. But of course, this project, this name of this project, has a little familiar with elements of Kabbalah. Но как бы я хочу, чтобы вы воспринимали вот это название просто как название. But I want you to look at this name only like the name, Photo Kabbalah. Да, я бы хотел, чтобы вы воспринимали это просто как название. I want you to look at this name on this calling of this project only like a name, and that's all. И вот теперь давайте как бы посмотрим память человека, да? So just let's have a look on the memory of the person, Память мира on the world's memory, и особый метод использования собственной и мировой памяти. and on a special method of using your own memory and using of the world's memory. Я бы сказал даже, что это не метод, это технология. So I would like to say that it is not a methodology, but it is a technology. Это технология как бы использования памяти с целью научиться пользоваться собственной памятью и механизмами достижения результатов в памяти. And this is a technology of how to use your own memory and how to use your mechanism of your memory to have the results. Так вот, вся ситуация как бы заключается в том, что большинство людей не понимают ни что такое сознание, ни что такое память. So the main problem, the main situation, the key situation is that the people doesn't understand what is a memory is. И, в общем-то, в этом курсе мы будем учиться пользоваться собственной памятью. And at this course, we will learn and we will teach how to use your own memory. Теперь у вас может сложиться совершенно неправильное впечатление об этом курсе. And now you can have a not directly right thinking about this course. Я хотел бы с вами немного поговорить именно об этом. I would like to talk about this a little bit. Дело в том, что современная наука ничего о памяти человека не знает. So you know, the classic science doesn't know anything about the memory of the person. Вот. Дело в том, что она даже не представляет, как она устроена. So the fact is that they even doesn't know how your memory is look like. И исключительно, как бы существует несколько просто предположений об этом.
So, you know, there are a few thinking, a few thought, a few minds about, a few opinions about this memory. That's all. Вот. И, соответственно, я хочу, чтобы вы строго поняли, что на нашем курсе вы этих данных, которые в книгах, выпущенных, вы их не получите, этих данных. Вы их можете прочитать в книгах, So, на полках библиотечных. you have to understand that the information that is written in the classic books at the libraries at the world, we won't give you. So you can go to the library and write and read there at the books of the libraries about this memory, but we won't give you this information in this course. То есть данные, которые мы вам хотим предоставить, и методы работы, они абсолютно уникальны. So the knowledge, the information that we want to give you at this course, they are new and they are unique. То есть их нельзя прочитать ни в одной книжке. So you won't read it, you can't read it in any book. Невозможно прочитать ни в одной книжке. So it is, you won't be able to do it because there is no information this in the books. То есть этих методов ими не располагает никто, кроме нашего института. So these methods don't have the people. So people, the science classical, don't have these methods. So nobody knows about these methods, this methodology about your memory. Only our scientific institute have this technology. И, безусловно, когда мы проводили исследования, мы вынуждены были в том числе и сопоставлять свои исследования с теми, что существует в мире. And of course, when we were researching this technology, this memory, we have to we have to put it, you know, these world's technologies, world methods to complain with our methods that we research at the institute. Я имею в виду, что периодически мы будем ссылаться на сопоставительный анализ, когда мы сопоставляли, когда мы сравнивали определенные данные в определенных книгах, которые существуют, выпущенные в мире как бы по памяти, да, и нашими исследованиями, между нашими исследованиями. I mean that in this course we will remember and we will go to those books that we read. We will remember those searches that we had in the past time. Просто может сложиться нехорошее впечатление, что мы прочитали 3 книжки какие-то о памяти и хотим вам пересказать эти 3 книжки. Это не так, то есть то, что мы предлагаем, это уникальный продукт. Okay, so I don't want you to have not the right direct opinion about this course, because you can think that we read 3 books about their memory and we will just retell you these 3 books, but this is not right opinion. И, в общем-то, что касается самой технологии, то есть самого проекта фотокабала, из которого получилась эта технология, да? And so, how about the project of Photo Kabbalah, from where
this technology was brought, то это более чем трехлетний уже, так сказать, опыт, трехлетняя практика работы нашего экспедиционного корпуса. and this is more than 3 years working of our expeditionary force, of our expeditionary group. Да, и в общем-то, вся эта штука как бы заключается в том, что эта технология, она не придумана сидя в институте, в лаборатории. And this technology was not created only just, like sitting on the chair at the institute. So it's not right. This technology was not created just in there sitting on the chair in the institute in one place. То есть все узлы технологий проверялись в очень жестких условиях экспедиционного корпуса и научных экспедиций. So all their conclusions were were tested in their expeditionary force at the expeditions that are going in the Europe in the very not simple situations. Окей. Соответственно, мы многократно в экспедициях проверяли, как символика архитектуры действует на память человека. And so we at the expedition group, with expedition group and in the expeditions, we every time tested and we wanted to know how their архитипология, да? Архитектура How и символика. How their И архитипология туда тоже. symbols, the architecture is affecting to our memory. Да, то есть как бы, все эти вещи, символы, их архитектура, архитипология самого места как бы действуют на память как бы человека. And this architecture, these symbols are affecting on the person's memory. И оно действует, но оно неуправляемо. So it is affecting, like, it is acting, but it is not managing. И вот как бы в определенный момент времени появилось как бы желание сделать это управляемым. And in one time we decided to make it managed. Да, и мы поняли, что с помощью символики можно достучаться до глубин памяти человека с одной стороны. So we understood that by the symbols we can open our memories. We can manage our memories. Okay. Okay. Вот, и по сути своей, если с помощью символов можно достучаться до глубин памяти, то с помощью технологии можно управлять этими данными и механизмами, которые ведут к достижениям, к результатам. And so these symbols help us to come more deeper at the levels of our memories. And that's why, so more deeper we are going inside our memories, more results we will have. А еще я вам хотел рассказать, что я учился учению, то есть науке о памяти у знаменитого академика Попова. And I want to tell you that I was learning the memory. My teacher was academic Popov. Даже немного не так. Мой учитель это был лучший ученик Попова. So
my teacher was the best pupil of the academic Popov. Да, я был лучшим учеником своего учителя, Виктора Павловича Светлова. And I was the best pupil of my teacher, Viktor Pavlovich Svetlov. Окей. И, в общем-то, ситуация такова, что, по сути своей, я продолжил дело своих учителей. And the situation is that I took forward for my teachers. Да. Но прежде чем я продолжил их дело, мне понадобилось достаточно много времени для того, чтобы изучить то, что они уже сделали. But I need a lot of time, some time, just to take it what they've done. И, в общем-то, получилось так, что я начал памятью заниматься только уже самостоятельно начал заниматься исследованиями в области памяти только 5 лет назад. And I've just started to research the memory just 5 years ago. Да. То есть, как бы, все потому, что мои учителя очень много сделали до меня. And the reason is that my teachers have done much more and very more research about so they've done a lot of work, a lot of researches a long time ago. Они много сделали, и поэтому мне пришлось долго это изучать все. So they've done a lot. That's why I need to learn it a lot of time. So I needed a lot of time to learn what they've done. То есть вы должны это понимать. You have to understand. То есть Попов мог кого угодно научить чему угодно. Popov could learn anyone to everything. Так вот, и поэтому он серьезно занимался памятью, чтобы иметь возможность разрабатывать методики обучения людей. And his activity about learning, researching the memory was very not so simple. It was very difficult. Вот. А раз он обучал людей, то чаще всего ему приходилось обучать необычных людей, военных и прочих. And he was able to learn not simple persons, not simple people. There were very difficult people like military people. Вот. Соответственно, обучать их нужно было быстро. And so the fact is that he had to learn them very hurry. Вот. И вот эта вся многолетняя работа Попова, моего учителя Светлова, And there's a lot of years activity work of the academic Popov and Mr. Svetlov. это работа плюс работа нашего экспедиционного корпуса. It is a work and a work of our expeditionary force. Все это легло в основу вот этого нового курса. That's all is laying in their core of the course. Вот, в общем-то, кратко о курсе. So this is a little information about this course. До вечера. So to the evening.